Buen día, estudiantes de séptimo grado. Hoy vamos a continuar nuestra lección sobre DNA and genetics, ADN y genéticas, ¿ok? Y este material en este video es más difícil, pero es el último video del año, el último video de nuevo material del año, ¿ok? Próxima semana voy a hacer un video nuevo con las contestas de las preguntas. Next week, I'm going to make a new video with the answers to the questions, but it won't have new concepts, new material, no hay nuevo material. So, hoy es difícil, pero es el último nuevo lección del año, okay? So, si tú tienes preguntas de las preguntas en el sistema, por favor, mira mi video próxima semana antes de contestando las preguntas. Watch my video next week before you answer the questions. If you're confused, do as many questions as you can without me helping you, and then see how you feel, okay? All right, so remember last week, última semana, estábamos hablando sobre ADN, see? Who discovered it and what it is, right? It's our genetic material. Es nuestro material genético, okay? And we talked about base pairing. ¿Tú recuerdas? Por favor, mirar el último video antes de eso. Watch the first video and then watch this video, because that explains what's happening now. Okay? So ahora we're talking about DNA replication. Estamos hablando sobre DNA replicación. Cells contain DNA in chromosomes. Okay? Cells contain DNA in chromosomes. So our cells have DNA. Every time a cell divides, all chromosomes must be copied for the new cell. Okay? So I wrote it in Spanish because mi español es perorando sin practicando. Okay? Las células contienen ADN en los cromosomas. Contienen ADN en los cromosomas. Cada vez que una célula se divide, todos los cromosomas deben copiarse para la nueva célula. El nuevo ADN es idéntico a ADN existente. Okay? So, at the beginning there's un ADN y después hay dos mismo ADNs. Okay? Mira aquí. Okay? So DNA, so how does that happen? ¿Cómo pasó? Okay? DNA replication. The process of copying one DNA molecule to make another DNA molecule. Okay? So, copiar un molecule de ADN. Okay? The process of copying one DNA molecule to make another DNA molecule. So look at this. Okay? Soy no un artista. Okay? Pero aquí, mira, hay un. So por favor, mira en el sistema. Esto es mejor en el sistema. But I tried to draw it. Okay? So you have one strand of DNA. Un pedazo de ADN, okay? And the way it works is it splits into two separate pieces, dos diferentes pieces, and then those each make a new strand. See, it splits and it makes a new strand. So at the number one we have la cadena de ADN se separa y las bases de nitrógeno están expuestas. Okay? So it comes apart. Number one, it comes apart. Okay? Here we have number two. What happens in number two? Los nucleótidos se mueven a su lugar a formar nuevos pares de bases de nitrógeno. Okay? So it splits and then they make new ones, but they're exactly the same. Ellos son idénticos. Okay? And then at section trace, at the end, cuando terminan, se producen los hilos idénticos de ADN. Los hilos idénticos de ADN. So los dos son mismos. So aquí es el padre y aquí es los hijos de ADN, pero ellos son mismos. Pero, primero es uno, y después es dos. So cuando cosas crecer más grande, necesitan más ADN,
y replication. DNA replication happens, and then you have 2 strands of DNA, and it keeps happening otra vez. Okay? So, after that, we learn about proteins. Okay? Making proteins. Proteins are important for every cellular process. Okay? Proteínas. Bien importantes. Okay? Los proteínas son importantes para cada proceso celular. Okay? DNA carries the genes that provide the instructions for making all the proteins a cell requires. Okay? So that's a lot of words. Son muchas palabras. But ADN tiene las instrucciones para hacer proteínas. Okay? So, cuando tú tienes un examen, el examen tiene instrucciones para las preguntas. Es mismo ADN. ADN tiene las instrucciones para hacer, cómo hacer proteínas. Okay? So, so, una cosa que ayuda con haciendo proteínas, something that helps with making proteins is RNA. RNA, okay? RNA is a type of nucleic acid that carries the code for making proteins from the nucleus to the cytoplasm, okay? So RNA takes the code from the DNA to the ribosomes that make the protein, okay? So, RNA, un tipo de ácido nucleico que lleva el código para hacer proteínas desde el núcleo hasta el citoplasma, okay? So, RNA takes, tenemos DNA aquí, RNA usa el code y mueve aquí para los ribosomos y los ribosomes con RNA hace proteínas, okay? So, the process of making mRNA es un tipo de RNA. Tenemos una notificación, lo siento. Okay, so the process of making mRNA from DNA, okay? mRNA es un tipo de RNA, okay? Es messenger RNA. Vamos a hablar sobre eso en un momentito, okay? So, transcription. Eso es transcripción, okay? Transcription. So transcription es cuando tú cambia el ADN, like el code del ADN, into un nuevo code de RNA. Okay? RNA es diferente a DNA porque es single-stranded. Like ADN es dos, okay? RNA es solo uno, okay? Y también RNA tiene un diferente code, okay? Tiene uracil, okay? Uracil. It's different. Es un diferente, okay? It has a different code, okay? So transcription, y después de transcription, lo siento, es difícil para explicar en español también, okay? But, so there's 3 diferentes tipos de RNA, okay? You have mRNA. mRNA is messenger RNA, okay? It helps with moving the code, okay? Messenger RNA. tRNA is transfer RNA. That helps transfer it once the messenger RNA moves it. Transfer RNA. And then you have rRNA, which is ribosomal RNA, which helps en los ribosomes cuando los ribosomes son haciendo proteínas, okay? That RNA helps. So then translation, tenemos translation. The process of making a protein from RNA. Okay? Eso es translation. The process of making a protein from RNA. Okay? So, se llama transducción y transcripción. Okay? So, mira aquí. Okay, aquí yo tengo. So, DNA, the process de transcripción makes RNA, hace RNA, okay? Y después de RNA, la proceso de translación, transducción, hace proteínas, okay? So it goes DNA, RNA, proteins. And remember, translation is the process of making a protein from RNA. La procesa de haciendo un proteína de RNA, okay?
So, what are proteins made out of? Okay, proteins are made out of amino acids. Amino acids. ¿Cómo se dice amino acids? Can I write that down? Amino acids. No. Yo no escribo. Ácidos aminos, probablemente. Okay? So, amino acids are what make up proteins, okay? And there's a secret code, un code secreto, secret code, okay? And each code has 3 nitrogen bases. Eso es solo un ejemplo. Tú necesitas saber eso en completo, but solo necesitas saber that there's 3 nitrogen bases and un amino acid, okay? 3 nitrogen bases on the RNA code form 1 amino acid. So look, mira, CUG is 1 amino acid. So this whole thing is 1 amino acid, okay? So en tu cuerpo, like cuando los ribosomes son haciendo proteínas, okay? They use the secret code. Ellos usan el secret code, and it has 3 nitrogen bases in 1 amino acid. Okay, this is very confusing. So I'm sorry, lo siento, eso es muy confundido. Okay, and edit system, ellos tienen fotos de transducción y fotos de transcription, photos of transcription and translation. You should look at those. Tú deberías verlos. You should look at them. Okay, you should look at them because it shows what is happening. Okay, so you saw what happened with the DNA. It splits into 2. So cuando RNA uses the code of the DNA to make a strand of RNA, and that RNA travels to the ribosomes, and in the ribosomes, it makes proteins. Okay, so it goes DNA, RNA, proteins, ADN, RNA, proteínas, okay? Okay, so a veces tenemos problemas en la procesa de transcripción, o posible en la procesa de translación, okay? Cuando tenemos problemas, it's called a mutation, se llama una mutación, okay? A mutation is a change in the nucleotide sequence of a gene. Mutación es un cambio en la secuencia de nucleótidos de un geno. Okay? So mutation is a change in the nucleotide sequence of a gene. So this is not okay. Por favor, mirar, por favor, verlos and edit system. Please look at edit system at this photo because this is really bad. But basically, see, aquí tenemos un chiquitito sección de DNA, okay? So CG and AT, that's the code for this section, okay? But look over here at CG and it's missing the AT. That's bad. If it's missing the AT, that's bad, okay? So that's called a mutation, okay? There's diferentes tipos de mutations. Pero una mutation es when en la procesa de haciendo la mismo pisazo de ADN, hay problemas y el nuevo pis no es mismo al viejo pis, okay? And cuando hay problemas, posible, like tiene mal consecuencias. Por ejemplo, cancer, or cystic fibrosos císticos, okay? Cystic fibrosis. Okay, so there's consequence. So cuando hay mutaciones en la procesa de transcripción or transducción, when there is problems with translation or transcription, that can cause cancer or cystic fibrosis or other consequences bien malas. Okay, so that's why it's important that the process goes good. So that's why sometimes people have bad diseases or things like that, is because of mutations. Cuando hay mutaciones, personas tienen diseases, enfermedades. Okay? Alright, so por favor, yo sé, eso es bien difícil. So por favor, leer en edit system, okay? Y
Do the questions 1 through 10 en lección 3, okay? Lección 3 en el sistema. Do the questions 1 through 10. Y próxima semana voy a hacer un video de las contestas de las preguntas. I'll make a video of the answers to the questions and I'll send it to you, okay? All right, nos vemos próxima semana.